Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire con un nuevo video al canal. Esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Bueno, si recuerdas en el episodio anterior, ya le hemos contado a todos estos panas de acá lo que sucede justamente en el tema de la historia. Que al parecer el plan de la academia es crear un nuevo dios. Y ese nuevo dios va a ser Escala, que probablemente los traicione en el futuro. Y queremos evitar que eso pase a toda costa. Y más que nada, tenemos que evitar de que utilicen a Nahida a Kusanali como una suerte de rehén o algo parecido. Más que nada el plan de momento es el siguiente, esto, salvar a Nahida y romperle la madre a la academia. Así que lo que vamos a hacer ahorita es justamente iniciar el resto de la misión, que es justamente inicia cuando salgamos justamente de este lugar, de la casa del jefe de la aldea. Yo voy, que esto de salir de casas, vamos, me trae muy malos recuerdos, les voy diciendo ese ya. Así que salgamos nomás y comencemos el resto de la misión. Espera hasta el día siguiente y yo preocupándome como un idiota. 3 semanas después. Vale, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos por acá. Ha pasado tanto tiempo que ya ni siquiera está disponible el banner de Alhaitam con esto Xiao. Ahora lo que hay a continuación es probablemente el mejor banner que puede haber existido en la historia de este juego. Primero, Hutao hace su regreso después de un año y a quién le interesa tantos meses. Y también tenemos a Yelan, pero más importante, el mejor fucking banner de armas que puede existir, porque te da el agua simulacra y el báculo de Homa. Bueno, es que eso quiere decir que sí, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estábamos por esta zona, tanto tiempo que incluso he celebrado un festival dedicado al Año Nuevo, al Año del Conejo, por lo cual, feliz Año del Conejo, igualmente a todos los que están viendo esto, y ya está de contra disponible los que son los videos de justamente ese evento que, bueno, a mí me encantó, para ser honesto. Fue mejor que el año pasado. Ahora, primero que nada, quiero hablar con la gente que sea sim de Jutao. Quiero hablar con esa gente. Quiero hablar con ustedes. Quiero que ustedes vuelvan su cerebro a hace un año y no sé cuántos meses, que fue el primer run de Jutao. O bueno, creo que fue su debut, no me acuerdo ahorita, pero la cosa es que vuelvan a esa vez, vuelvan a ese año, a ese momento en el que esta puedan estar en el banner. Quiero que recuerden qué estaban haciendo para ese entonces. En mi caso era el ciclo 2021-2, el cual hasta ahora considero uno de los ciclos más difíciles que he tenido que llevar, porque fue en ese entonces en el que tuve que hacer 5 proyectos a la vez, estando a cargo de 5 grupos diferentes. Fue esa vez en la que se me ocurrió la idea de Smash It All Away, el tributo que le hice a Smash Bros. Ultimate, uno de mis videojuegos y franquicias favoritas de todos los tiempos. Para ese entonces estaba recontra estresado y lo único que me estaba manteniendo con vida era el curso de electrónica básica, que es de lejos el curso que más he disfrutado en mi estancia en la universidad. O sea, no joda, terminé haciendo un video de Ace Attorney para justificar una de las preguntas de la cuarta práctica. Que hice mal a propósito solamente para hacer ese video. Y ahora mírenme dónde estoy. Estoy por acabar la maldita carrera. Estoy llevando 2 cursos, uno de los cuales está prácticamente matando mi estabilidad emocional, hay que admitirlo. Pero estoy avanzando, estoy en un paso más grande de lo que estaba hace mucho tiempo en el ciclo 21-2, que fue cuando Jutao estaba disponible. Es más, incluso estoy orgulloso de decir que estoy yendo a un psicólogo para resolver varios problemas que tengo en la vida personal. Y más importante, me han salido personajes tan chetos, tan padrones, que me atrevería a decir que ya no necesito a Jutao. Así que, sim de Jutao, siéntete orgulloso de lo mucho que has avanzado, de que la persona que está ahorita tirando por este banner es totalmente diferente y muchísimo mejor que la persona que ha tirado por este banner hace un montón de tiempo. Tú lo has logrado y mereces una recompensa por eso. Así que con eso dicho, ok, si sale bien lo que voy a hacer, voy a convertirlo en un short de YouTube, porque me acaban de decir de que acaban de monetizar esa vaina y como que a los animadores sí estaban felices porque podían hacer sus pendejadas, pero vi que uno de ellos se ha quejado en lo que son mis redes sociales, en lo que es Twitter. Vi que uno de los que sigo no le gustó bastante el hecho de haber ganado $18.46. Y man, oh man, tú no tienes ni idea de qué voy a hacer con 70 soles. O más importante, ¿qué tanto necesito 70 soles ahorita? Primer paso, consultar al perrito. Está de más explicar qué representa cada dibujo, ¿no? A ver, Rosy, ven.
Ahí tienes, comidita. Vamos, escoge. Galleta para ti. No quiere. Rosy, ¿cómo va a ser posible? Tú siempre eres la que me da suerte en los gachas. Y no quieres elegir entre motherfucking Hutao, motherfucking Yelan y motherfucking banner de armas de toda la historia. ¿En serio? ¿Qué iba a pensar? Escogió a Yelan. Escogió a Yelan. Compañeros, creo que voy a ir por Yelan. Paso 2. Jugar low material en hard teniendo a Haruka al inicio del equipo. Me ha hecho, creo que por un momento me hice combo 120, es lo mejor que he estado haciendo un hard desde que cambié la dificultad, que los saltos de dificultad aquí, vamos, son recontra altísimos. 133 de combo. Vaya que me estoy volviendo bueno en esto. Muy bien, ahora sí. Paso 3. Y no me salió. Bueno, para la siguiente será. Parece que a Yelan no le gusta la música de More Jump. Pero bueno, no importa. Voy a skipear el banner de armas. Tengo la teoría personal de que va a salir un banner Wanderer con personaje que no me cae bien. Pero en serio, considero de que tienen que tirar más por este banner. Yo solamente le he hecho caso al perro porque pensé que el perro tenía sabiduría, pero al parecer se ha equivocado, como las otras veces más que se ha equivocado, pero no la culpo, la verdad, no la culpo. Bueno, ahora sí que sí, podemos continuar con esto de la aventura principal, que desde hace un tiempo la tengo pendiente y me gustaría acabarla antes de que inicie a 3.5, me pase justamente como la versión la versión 3.4, que apenas inició. Y allí empezó todo el quilombo, el tema del evento del año nuevo. Y no pude avanzar más con la historia principal. Vale, ahora sí hablemos con Candace. We're here. Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them. Sí, ya los hemos hecho esperar un momento. Wait a moment. Ya. Hay algo que me he perdido, ¿verdad? Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. Lo que pase adentro no sale afuera. Vale. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. No podemos prometer eso. What do you think? Lo intentaremos, pero no vamos a cumplir esa promesa al 100%. Okay. Pulso de Akasha, fuego que arrasa. Estamos en la recta final de lo que es la historia de Sumeru. Una historia bastante edgy para los estándares de Genshin Impact. Y digo edgy entre comillas porque al final del día, vamos, no se compara tanto a Berserker, pero en términos de escritura ha mejorado bastante. Creo que eso es un sinónimo de edgy. O es que ya estoy diciendo cosas por no decir otras que sean de mal gusto. Everyone's here so early. But why isn't anybody talking? Disculpen por la demora, pero pensé que me saldría un personaje, pero no me salió. We already discussed things a bit. Ya. Hey, where have you been? I've missed you too. Igual. Are you ready? For a good time. Por supuesto, sí, no. Nací preparado. Very well. Muy bien, tras advertirlo, cocina y idear juntos un plan detallado. You sure this is gonna work? Por supuesto que sí. I gotta admit, it's bold. Color me impressed. Es que no, por las huevas no he estado con ese polo que tengo de Wisdom Club elaborando ese plan mientras estaba
Mientras mis compañeros estaban debatiendo qué chucha hacer con las alas. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. Hay que ser precavidos. Estamos hablando de la academia y esos huevones nos pueden partir la madre de la misma manera en como nosotros podemos partirle la madre a ellos. Supongo que seguimos debatiendo. Parece un símbolo de carga especial ahí abajo. You're finally done. Yep. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. Bastante. You can tell? Sí, esta gente no existe, pero trabaja mejor que mis compañeros de grupo. I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's Y es un buen emotions. punto de comparación, porque estamos en el desierto. Y ahorita hace un calor de mierda en la capital. Así que llevaremos a cabo el siguiente movimiento el día del Yanargable. Así se pronuncia, ¿no? Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. Ya, o sea, hay un evento que tiene que ver con Lisa, pero como el dijo mi yo del pasado. Misión completada. Nunca más en la existencia. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candace gave us a compliment. Darie, básicamente mi compañero que estuvo emocionado cuando la profesora por fin dijo de que habíamos hecho algo bien. Your deeds speak for themselves. La de mi grupo no tanto. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Gracias, Candace. Eres la mejor. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. I'll be here in the village praying for you. Bien, tenemos los restos de Candace de nuestro lado. Ahora tenemos que reunirnos con Alhaitam, que está por allá, weón. ¿Por qué chucha tienes que irte para allá, en serio? ¿Que no puedes reunirte en un lugar más seguro o más a la vista? ¡Hey, allá está! Interrogando a uno de estos güeyes del desierto. Emeritas, ¿no? O seguidores del rey de sounds este. good. Seguidor del rey I'll de go make este. some preparations. Okay. I'll hit them. Have you finished saying your goodbyes? Yep. Yeah. Also, Candace told everyone to be careful. Cosa que no vamos a hacer. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. I hope this is clear to you. Comprendo y aceptado. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. Oe. We all have our jobs to do, after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Alhaitam, entiendo lo que tienes que decir, pero, bro, estamos en 2023. Esto lo estoy grabando en febrero. Que no es el mes del amor, es el mes del Black History Month, que es el mes más corto del año. Y también prefiero celebrar eso a tener que celebrar que yo estoy solo por más de 7 años. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. Y esa es tu mayor ventaja, haceros engañar de que eres un pinche debilucho. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. Sí, podrías volverte loco de tanto mucho libro. I'm not like the rest of them.
Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. Eso era porque ya de por sí consideraban a la gente como Alhaitam locos ya de por sí, por defecto. No es que él sea especial y le hayan dicho loco por eso. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. ¿Cómo olvidarlo? You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. Creí que eso ya estaba claro hace un montón de tiempo, pero tal vez lo están diciendo para hacer recordar al jugador de que justamente a qué nos estamos enfrentando. Supongo. But the No creo que lo academia estén has tratando always como held a idiotas. different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the Sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? Justo lo que yo estaba sospechando, y creo que es muy bueno de que el jugador también sospeche a este punto. Que tanto las zonas marchitas, como el Eleazar, como las tormentas de arena, todo eso parte a partir de una ola de contaminación, producto del conocimiento prohibido y los experimentos que está llevando la academia con ello. Podemos agregar también el tema ese del festival de Sapserus, que se ha convertido en la melancolía de Haruhi Suzumiya temporada 2. But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge. A ver, Ryder, entiendo que estás preocupado, pero creo que ahorita no podemos apresurarnos a informar en la gira. Creo que hay que hacer unos pasos previos, ¿verdad, Alhaitam? Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? Ah, así que por fin piensas. Vale. Ella sabe cuál es la clave para salvar el Irminsul. La cura se halla en la conciencia permanente de la reina mayor Garebata. Y la única que tiene acceso a este conocimiento es la reina menor Kusanagi. You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? Posiblemente. In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. Así es. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Eremite base. Base de los eremitas, a.k.a. muy lejos de acá. Muy bien, por lo menos por lo que parece, sí, todo está conectado a lo que sea que está haciendo la academia. Cosa que, vamos, es un poquito cliché, ya saben, el tema de que un grupo de villanos hace algo y afecta todo el sistema ecológico de lo que es el mundo, pero está bien planteado por lo menos acá. Ahora solamente tenemos que dirigirnos justamente a la base esta de los eremitas y justamente hablar con ellos si es que saben algo al respecto. A ver, vamos a ir por esto de aquí. ¡Uop! Y no hay más ahí a lo lejos, Tamara, no hay más a lo lejos. He visto un meme justamente que se burlaba de la gente que tomaba esta clase de atajos o como sea que se llamen estas cosas que tú presionas la T y te vuelves el hombre araña por un determinado tiempo. Cosa que no le veo mucha importancia, pero igual. Para ahí hay unos güeyes eremitas que creo que son los buenos aquí, pero me dan ganas de atacarlos, más que nada porque tengo a Ganyo en el equipo. Que por cierto, he estado tratando de farmear artefactos y demás,
Pero weón, da flojera. Da flojera el simple hecho de ir a una dungeon y tener que desbloquearla en primer lugar. Porque varias de estos dungeons que dan materiales, artefactos y demás, esas las tengo bloqueadas porque nunca me han interesado los artefactos antes. Así que es normal que estén vacías o, bueno, no activadas en realidad. Y sí, eso es malo, porque estoy perdiendo tiempo que tenía que estar invirtiendo en otras cosas, y además de que atrasa bastante los planes que tengo a futuro, que necesito materiales para que los personajes se vuelvan fuertes y así cuando ascienda el mundo no choque tanto esa diferencia de poder, ¿saben, no? Muy bien, de seguro aquí está la raza que está apoyando al Alhaitam. Aquí hay provisiones, cosa que está recontra bien, necesitamos un montón de provisiones para esto. Aquí están estos hijos de... Nice and spicy. Vengo con un regalito para ustedes. Ah, they're here. Parece que ya los estuve incendiando. Huh? What are they doing here? Incendiándose, ¿qué más? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? Yeah, ¿cómo estás, hijo de puta? How's the work going? Ah, yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing with those? Ingeniería inversa. Look here. Ya. Huh? More canned knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. Una And patente. according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. ¿Quieres que te dé mi autógrafo? Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Soy como miembro honorario de la Gran Brigada Gurren. Mis acciones son más poderosas que mi fe. ¿Quién te crees que soy? Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Vale, ya entiendo qué es lo que haga. Yes, Paimon is still really worried. I understand. But trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. ¿Oyeron eso? Alhacén se sabe los principios de la energía espiral. Paimon can see the point you're trying to make. Esta historia está haciendo referencias a Tengentompa Gurren Lagann, el mejor anime que he visto en toda mi existencia. Acaba de estar... Ya llegó a su peak. Estoy listo. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Bien. Ya está. Now, open your eyes. Here, What's this? read it out loud. En papel escritas unas palabras como meroras. Aunque no entiende muy bien qué pretende Alhacén, decide seguir sus instrucciones para que nada salga It's mal. done. Una experiencia bastante mística. Is your head okay? Does anything hurt? Estoy bien, no hay nada malo conmigo. It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth.
Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? Alhacén, no me vengas con esas filosofías de Karen que dicen de que los celulares están contaminando la juventud, que yo no creo en esas pendejadas. A fool? A machine? En un títere. A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. Ahí es donde nace el libro albedrío, lo que yo hablé cuando estuve caminando a Sangonomilla. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Posiblemente. Anyway, that's enough chit-chat. Sí. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. Bien, tú a lo tuyo, yo a lo mío. Veamos qué nos dirá Cyno con respecto a lo que tenemos que hacer para el tema este del plan que tenemos para destruir a toda la academia. De hecho, ¿dónde está Cyno? ¡Cyno! ¿Estás por ahí? ¡Hey! ¡Chip, chip! ¡Hey, chip, chip! Ah, ahí estás. Ha sido más fácil encontrarte que Razor. Agreed on a plan. How can you go back on your word? Wait, what? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. Cyno, son NPCs. No creo que eso cuente como bajas. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. Y también las desventajas. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Alhaitam's plan is even more radical than I imagined. ¿Qué esperabas de un escriba argentino? Huh? Why are you guys arguing? Están discutiendo acerca del plan del Alhaitam. My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Cyno? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Alhaitam for suggestions. Had I known Alhaitam would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Es irónico, teniendo en cuenta de que antes los idiotas, estos mercenarios, hubieran querido matar al Alhaitam antes y ahora le están pidiendo consejos. Eso es un muy buen desarrollo de personaje para un NPC. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry, but as things stand, I can't accept your principles. Seems you really do understand the ways of the desert. Cyno, estudiante de sociología. ¿Dónde chucha estabas cuando yo estaba en el ciclo 2019-1? No, 2019-2. Sí, 2019-2 fue el último en el que he llevado presencial antes de que comience todo el tema de la pandemia, porque el tercer electivo lo llevé virtual. Traveler, Paimon, this is also something you should know. Cuéntame el chisme, compadre. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Rebot guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Eso me parece un plan muy sucio que haría alguna persona proveniente de... me atrevería a decir chota, pero creo que estaría insultando bastante a la gente de allí. Voy a decir caraballo, que en esa gente, vamos, confío menos. O mejor no digo nadie. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. Entonces explotemos el muro. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Alhaitam told you. Am I right?
Sí, ¿qué parte de lo que estás diciendo es lo que dijo Alhaitam y qué otra parte es tu propia conciencia? Solamente estás siguiendo órdenes. O sea, entiendo que seas un mercenario, pero los mercenarios de Fire Emblem piensan un poquito mejor que tú. Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. De hecho, ya que puse el tema en la mesa, ¿cuándo un mercenario deja de ser un mercenario? Porque, o sea, en el Fire Emblem, tú sueles reclutar algún que otro mercenario que hay por ahí, pero un mercenario requiere que tú le pagues una cierta cantidad para que haga un trabajo, ya sea escoltar o matar, qué sé yo. Pero hay algunos que justamente tú simplemente le hablas, lo convences de que están en el mal camino, o simplemente ellos voluntariamente aceptan ir contigo, porque les ayudar o porque el simple hecho de existir. Pero eso no los haría mercenarios, porque ya están yendo por voluntad propia en vez de ir por el dinero, que es justamente lo que define un mercenario. No sé, es algo que se me ha ocurrido así nomás y que he estado debatiendo un poco en los grupos en los que estoy metido. He also said that with the help of Cyno and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. Es eso, el límite de la fe. Una vez de que un mercenario tenga fe en lo que diga una persona, es allí cuando deja de ser mercenario, ¿no? Porque ya no está apegado a lo que es el tema de la voluntad del dinero. Es eso, me estoy confundiendo bastante, porque ahorita no puedo leerme lo que es la definición de mercenario porque no tengo mi celular a la mano y tampoco es que quiera cerrar el juego ahorita. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Si no, yo puedo sacrificarme, ¿saben? Tengo plot armor, así que no me va a pasar absolutamente nada. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. No solo debemos respetar la voluntad de Rahaman y sus muchachos, también tenemos que respetar sus costumbres, el cómo ellos se comportan. Cyno, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends, but the goal we are about to achieve is even more important. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Así es como habla un mercenario convertido. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendroarchon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. Por nuestros The guards sueños, should be I guess. stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Ya me piden negociar con plata de seguro y después van a pedir atacarme. Pero tengo comida en caso de emergencia. No mucho, pero tengo masa calentando en el horno. Cosa que está bastante bien, por lo menos aquí sí puedo comer, no como en la vida real que, vamos, con los tiempos límites que ponen exagerados en la universidad, o sea que mi cantidad de comida que como ha disminuido, vamos, radicalmente. A ver, estamos cerquita de la calabaza rival, hay que negociar con esta gente. Vale. Ese es el plan. Cualquier cosa pasa,
Uso a Chonju y a Razor para partirle a esa madre. Y Bennett haría de curandero. Pero priorizo a Razor porque Razor está mejor buildeado que Chonju ahorita. O en todo caso puedo Guards. levelearme a mí mismo. General Mahamatra! To what do we owe the honor? O tal vez no pase nada y yo me esté preocupando por las huevas. Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Cyno's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain al-Ahmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Cayeron redonditos en la trampa. ¿Qué formal te ves cuando estás trabajando? Because this is work. Es mucho más mejor que los restos. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Entonces se van a meter con toda la Lupical del mal, porque los arcontes perdonan, Lupical no. Y sí, me estoy copiando de los perros del mal. Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry. The guards there shouldn't know that Cyno has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matras still don't know why Cyno has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Cyno's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. Es más, podrían estar grabando esta conversación ahorita. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. Por ahora. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the traveler. ¿Estás diciendo que yo soy como una cubierta de aluminio que interrumpe la conexión de la Akasha? ¿Tan fuerte es el plot armor acá? That's true. But why? Look at it from a different angle. Here's why. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. Y los del prota no están en el Akasha porque él nunca nació en Sumeru. That's true. But the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Solo aquellos que lo han tenido desde que nacieron. Haven't you ever thought about it? Ya te he Just how respondido, can pana. it do this in the Deja de first hacerme place? preguntas, ya te respondí. Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. Gracias, Cyno. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? No. Hay momentos en donde uno comete una estupidez, como por ejemplo no tirar más de una vez en el gacha de todos los tiempos. Emotions are part of our behavioral logic.
But can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Allí es cuando entra la física cuántica. Trabajamos con rangos. Cyno, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Alhacén, deberías existir y que te contrate la PUC. Has hecho literal un resumen de todas mis clases que he tenido en el curso de... ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé el curso. Gestión y administración de empresas. Has hecho un muy buen resumen de prácticamente de qué trata ese curso. Que es uno de industrial, by the way. Y tenemos que llevarlos de mecatrónica porque... I mean... Inclusión, I guess... Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Bella le acaba de declarar la guerra al basilisco. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Sí, todo ya se volvió de noche. Next time, creo. Pay attention during our meetings. Sí, no te duermas, no te distraigas jugando Project Sekai en el celular, o Lurito, o Fire Emblem Heroes, o cualquier juego que tengas en el celular, I guess. Will do. Bueno, sé que podemos hacer esto. Just remember to stay vigilant. No hay problema. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Great Red Sand District. My name is Luxembarbo. Te diré Luxemburgo. Suena mejor. This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Máquina flotante. Buena esa. Beep! Construct, beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the academia? Encantado de conocerte, Luxemburgo. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Map. Hurry, bring the map. Un guardia llega con un mapa. Si no marcas un círculo en la zona de operación. In 2 days, we will engage Ramon's Eremites and capture all of them. 2 días, ok. Any questions about the time or location? Sí, tenemos que llevar bocadillos. None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. Retírense. ¡Ay! Así es como hablan los militares en mi país. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Me siento importante, por lo menos una vez en mi vida. This is all due to the absolute authority of the academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Y asumo que todo este respeto se debe porque tú, Cyno, te has pasado los últimos años de tu vida sacándote la mierda, llegando a no comer varios días para que te respeten y te den el sueldo que te mereces por derecho. Por eso, gente, no dejen la universidad y traten de encontrar trabajo, que eso es lo complicado. Get ready. We will move out in 2 days. 2 días.
Bueno, tendremos que esperar 2 días al parecer para así poder enfrentarnos y ver qué podemos hacer para justamente continuar con el plan que está yendo de viento en popa por lo que parece. Así que sí, voy a dejar el episodio hasta acá. Espero que os haya gustado, si así pueden darle like, compartir con amigos tan fanáticos de Genshin Impact. Les recuerdo que tengo Twitter para que me sigan. Y estoy tratando de escalar para acabar el episodio en una posición alta porque me dan ganas, o sea, para que acabe bien, ¿saben, no? Ya, ahora sí, creo que aquí está bien. Este lugar será. Hasta aquí, Vampire. Nos vemos en el siguiente video.